Er der må nye veje at gå i den globale kamp mod narko? Det spørgsmål var i dag i fokus på en konference om narkopolitik på Christiansborg. Konferencen var en optakt til et stort FN-topmøde til april, hvor ledere fra hele verden skal diskutere fremtiden for den globale narkopolitik. Verdenssamfundet bruger anslået 550 milliarder kroner årligt på krig mod narko, og alene i Danmark er omkostningerne vurderet til over 9 milliarder på årsplan. De enorme summer til trods stiger narkokriminaliteten og antallet af stofmisbrugere stødt verden over. Derfor forsøger man i flere lande at gå nye veje i bekæmpelsen af narko. Tidligere i dag talte jeg med Nanna, chef for politiets narkoafdeling i den amerikanske by Seattle. Her har man skiftet tilgang til stofmisbrugere. I stedet for sigtelser og straf tilbydes de hjælp i form af behandlingstilbud, boligstøtte og jobtræning. Det har fået kriminaliteten til at falde markant i byen, der er på størrelse med København. Programmet er blevet til i samarbejde mellem offentlige myndigheder, lokalsamfund og politi, og jeg spurgte Nanna om, hvordan den nye tilgang til narkorelaterede overtrædelser er forenlige med politigerningen. Because law enforcement is more than just being a warrior against crime. It's about being a guardian of communities. And this program, while it isn't the strict definition of arresting people and putting them in jail, law enforcement, it is about public safety and providing for better safety within our communities. And you mentioned public safety. What kind of safety does the public get from this? What they get is greater accountability for low-level drug offenders. They get more accountability and responsibility within the system. They get better communication across all the aspects of the criminal justice system. But you're not, the way I understand it, you're not actually charging the drug offenders. So is it not at the end of the day what one might call a classical hock-a-thock program? Well, there's no hugging of thugs going on. What it is it's an alternative way to deal with people that have addiction issues and that are low-level drug offenders. People that are doing harm to themselves, not to anyone else. And the alternative is we continue to arrest them and jail them, which does absolutely nothing to address the underlying addiction problem that they have. They don't come out of jail any better than they went in. And their chance of criminality actually goes up the more times they cycle through that system, because each criminal conviction leads to more barriers to housing, more barriers to jobs. It leads to additional problems down the road. But in spite of the positive effects that you're depicting there, it might anyway give the wrong signal to young people. Look, it's okay to do drugs because the criminal charges are not going to be as harsh as they were 10 years ago. Well, I don't think anybody actually, when they're offered drugs, actually thinks about the criminal implications of that. I don't really think that that is a huge factor that goes into the decision. And the fact is that we've had very harsh drug laws in both of our countries for a very long time, and yet the number of people experimenting with drugs continues to go up. The number of people addicted to drugs continues to go up, and the age at which people engage in drug use continues to go down. So the message of strict law and order, of it being against the law, isn't preventing youth from doing drugs now. Mm-hmm. Right now, you're traveling the world around, at least you're in Denmark, advocating this project. But what did it take for you, as an experienced police officer, to actually come to terms with this new approach, to actually psychologically get used to it? Well, it was quite a jump. I am all about law and order and law enforcement and enforcing all of the laws. And it was a very difficult transition to realize that the program that we were doing wasn't providing for public safety. It wasn't helping the people we were arresting. And it wasn't making the community safer. And what it took for me was to talk to people that were experts in addiction and in recovery, and for them to explain what that looks like and what the barriers were that arrests and convictions were putting onto people that were already marginalized by the fact that they had drug addiction problems. Mm-hmm. So at this point, can you not point to any negative aspects? I mean, do you not hold any concerns as to the nature of this project? Well, what we've seen is a huge reduction in recidivism on the people that go into lead versus getting booked into jail. They're 56% less likely to be arrested on another criminal offense. And as a law enforcement officer, I think that's a gigantic victory, and I think that can't be overlooked. So we're looking at better outcomes for the community. And in economic terms, it's a more profitable way of combating drug abuse than
putting people into jail, perhaps? Well, it is for us. In the American system, it's incredibly expensive to take someone through the process of having them criminally charged, going through a trial, going through a conviction, and then incarcerating people. It's an incredibly expensive, cumbersome process. And that money, if we spend it on treatment and on supportive programs for people that have drug addictions, and we get the better outcomes, it actually does wind up saving money within the justice system. I was wondering if Seattle is a unique example, or whether you think this project can be replicated by police departments in other parts of the States. It's already being replicated in other cities in the United States and being looked at by a huge number of cities across the country. And it's being replicated and looked at because the results have been so positive. Right, we have to leave it at that. Diane Nolet, thank you very much for being with us. Thank you. Ja, så er spørgsmålet, om de amerikanske erfaringer kan omsættes i Danmark. Og det spurgte jeg leder af organisationen Gadejuristen, Nanna Gotfredsen om. Vi har stærkt brug for det. Svært udsatte, stofafhængige, der lever på gaden, har ikke brug for straffeapparatet. De har brug for hjælp. Og de har i særdeleshed brug for hjælp tidligt. Og noget af det, man kommer i kontakt med tidligere end kommunen og behandlingssystemet osv., det er politiet, og det er skadestuen. Og politiet kunne gøre en kæmpe indsats her i forhold til at få kontakt tidligere. Og når du så nævner politiet, så kan man i dagens udgave af Information, nu har jeg tilfældigvis lige glemt den her, men ellers kan man få fat på den og læse referatet af en ny forskningsrapport fra Aarhus Universitets Center for Rusmiddelforskning, der viser, at politiet meget ofte uddeler strenge straffe, som det står. Altså, de giver bøder til stofmisbrugere frem for advarsler. Ja. Og det bliver angiveligt betragtet som en form for stresspolitik. Hvad gør det ved stofmisbrugerne? Du ser det jo i det daglige. Alene det at være kriminaliseret for noget, man gør ved sig selv, og noget, man gør for at kunne holde ud og være til, det er tyngende, det er nedbrydende. Nu skal de slet ikke have de her bøder. Stærk stofafhængige skal kun have advarsler, det skal de også have i gentagelsestilfælde. Så det blev faktisk vedtaget i Folketinget i 2007. Der er et bud her fra forskeren på, at politiet simpelthen ikke kender lovgivningen. Det er jo også et problem, må man sige. Men vi må jo se på, hvad det her handler om. Ja. Og det vi har hørt Diane Nolet sige, er jo blandt andet, at det kræver altså en forandring, man kunne måske næsten sige en slags mental revolution i tankesættet hos politiet, i tilgangen til stoffer. Hvad kan I, både på ryggen af eksemplet fra Seattle og nu den nyeste forskning herhjemme, gøre i forhold til at få politiet til at opfatte det her først og fremmest som et socialt problem, og ikke som noget, man skal udvise nul tolerance overfor? Der er nødt til at sige, at der er mange gode betjente, som er i knæ over at se de samme mennesker gå ud og ind af systemet, og de får ikke den hjælp, de har brug for. Ingens behov bliver imødekommet på den måde. Så der vil være betjente, som bestemt vil finde det her fantastisk meningsfuldt. At folk kunne få hjælp, i stedet for at være i straffeapparatstrummerummen i et væk. Og det vil også lette deres arbejde på sigt. Det er jo kriminalitetsforebyggende. Kriminaliteten falder jo i forbindelse med LEAD-projektet. Men selvom du kan iagttage også nu siger, at der selvfølgelig er masser af dygtige og menneskekyndige betjente, som godt vil sætte sociale hensyn over en repressivitet eller nultolerance, så skal det jo implementeres for politikorpset som sådan. Ja. Så er det for eksempel i København, er det Københavns politi, I skal banke på hos, eller er det Christiansborg lovgiverne? Altså, hvor skal den forandring komme i retning af det, I ønsker? Min umiddelbare vurdering er, at vi kunne gå i gang med det samme. Fordi det handler om tiltalefrafald. Det handler om, at man gør noget andet end at aktivere straffeapparatet. Og det er der jo muligheder for at gøre i lovgivningen. Og det man så bare sørger for, det man så skal sørge for, det er at have en struktur for det hjælpeapparat, der så skal sættes i gang. Og det skal vi selvfølgelig have på plads. Men man behøver ikke 180 lande, international narkotikapolitik osv. for at sætte det i værk. Man behøver ikke en lovændring. Man kan bare gøre det, og det vil lette politiet fantastisk meget. Men man kan åbenbart ikke bare gøre det. Så hvad kan man sige, hurdlen her er jo at forstå, hvorfor det her ikke bare er bare for, undskyld nu lige at formulere, hvor meget kluntet. Ja, det er jo en helt anden måde at tænke på, ikke? Vi har jo tænkt på stofafhængige som nogen, der skulle straffes. Så det giver vi slip på, når vi tager det der skridt. Og det kan godt være, at der er nogen, der skal have en kamel ned der. Men det er langt mere meningsfuldt. Og at straffe mennesker for noget, de gør ved sig selv, det er i forvejen komplet meningsløst. Så skridtet burde jo være til at tage. Godt, vi lader det stå som et udråbstegn og et budskab til dig til det politiske liv, så må vi se, hvor sagen og hele tankegangen bevæger sig hen på det område. Tusind tak, fordi du var med.